Good morning, everyone, and welcome to our inaugural year of the Immigration and Refugee Law Moot. We wish to begin by acknowledging the traditional territories of the Algonquin, Anishinaabeg, Wendat, Haudenosaunee, Métis, Mississaugas of the Credit, Canadian Kehaka, Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh peoples. As we gather virtually in locations across Turtle Island to discuss issues related to global migration, it is important to recognize and acknowledge the Indigenous people on whose land we are grateful to live and work. Nous souhaitons reconnaître le territoire traditionnel des peuples Algonquin, Anishinaabeg, Wendat, Haudenosaunee, Métis, Mississaugas du Credit, Canadian Kehaka, Musqueam, Squamish, et Tsleil-Waututh. Alors que nous nous réunissons virtuellement dans les endroits de l'île de la Tortue pour discuter des questions liées à la migration mondiale, il est important de reconnaître les peuples autochtones sur les terres desquelles nous sommes reconnaissants de vivre et de travailler. Merci. Good morning, bonjour, and welcome to the first ever Immigration, Refugee, and Citizenship Law Moot. Bienvenue au premier concours de plaidoirie en droit de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. My name is Manuel Mendelzon. I am counsel at the Immigration and Refugee Board of Canada, et je suis le président du comité d'organisation pour cette année inaugurale du concours. I'm the chair of the Organizing Committee for this year's inaugural Moot. As we just heard, with me are Judy Michaeli, who is counsel at the Department of Justice and treasurer of the Moot, and Shakiba Azimi, who is a judicial law clerk with the federal court, one of the lead members of the Organizing Committee, and our webmaster. Shakiba will introduce herself now. Bonjour tout le monde. Comme Manuel a dit, je suis Shakiba et je suis une auxiliaire juridique auprès de la Cour fédérale et aussi l'un des membres du comité d'organisateur. Merci à Judy, avocate au ministère de la Justice et trésorière du concours pour cette reconnaissance du territoire autochtone. Thank you, Judy, for the land acknowledgement. Excellent. Thank you, Shakiba. So to kick things off, we're obviously very excited to have you all here and ready to hear your arguments today. But I do have the pleasure first of introducing the Honorable Mr. Justice Alan Diner of the Federal Court to say a few words to us this morning. Prior to being appointed to the federal court in 2014, Justice Diner headed the immigration practice at Baker McKenzie LLP, and he was recognized as a leading practitioner in many peer review services such as the Who's Who, Lexpert, Martindale-Hubbell. He also practiced administrative law, immigration law, trade, competition law, and other leading firms in Toronto, and managed the establishment and implementation of Ontario's provincial nominee program for the Ministry of Citizenship and Immigration. He's always been active in community service, having served on various not-for-profit boards. And some of his recognition includes being named as one of Canada's top 25 Canadian immigrants in 2014, and receiving awards such as the Queen's Diamond Jubilee Medal. But more importantly, Justice Diner is the driving force behind this moot. He has been an indispensable support to the entire team as we worked on this event. He was the inception of the event and has always been available throughout to answer our emails late at night, talk through our logistical hurdles, or jump on a Zoom call, even while he was on the side of the road waiting for his flat tire to be changed. When the Organizing Committee faced obstacles that we thought we could find no way around, Justice Diner had always had an innovative solution at the ready for us. I think I speak for all of us on the committee saying it's been a true pleasure working with Justice Diner on this project, and we're very fortunate to have him with us this morning to say a few words. Shakiba? Avant sa nomination à la Cour fédérale en juin 2014, le juge Diner dirigeait le cabinet d'avocats Baker McKenzie, qui est spécialisé en droit de l'immigration, où il a été reconnu comme avocat de premier plan des répertoires de classement par des pairs dont Who's Who, Lexpert et Martindale-Hubbell. Il a également exercé dans le domaine de droit administratif au sein de 2 autres cabinets réputés de Toronto, y compris dans le droit de l'immigration et dans le droit relatif au commerce et à la concurrence. Dans ses fonctions antérieures, le juge Diner s'est occupé de l'établissement et de la mise en œuvre de Perspective Ontario, programme de désignation des candidats de la province pour le ministère des Affaires civiques et de l'immigration, et a réalisé d'autres travaux dans le secteur public.
Le juge Diner a toujours joué un rôle actif dans le service communautaire, étant donné qu'il a siégé à divers conseils d'administration d'organismes à but non lucratif. En reconnaissance de sa participation active dans le domaine communautaire, le juge Diner a été nommé l'un des 25 immigrants canadiens les plus remarquables en 2014 et a reçu des prix dont la médaille de jubilé de diamant de la reine. Mais surtout, nous tenons à souligner que le juge Diner est la force motrice de notre concours. Il a offert un soutien indispensable pour toute l'équipe travaillant sur cet événement et a toujours été disponible, que ce soit pour répondre à des courriels tard dans la nuit, pour discuter avec nous d'un obstacle logistique ou pour répondre à un appel Zoom, même lorsqu'il était sur le bord de la route à attendre que nos dégonflés soient changés. Quand le comité organisateur était confronté à des obstacles que nous ne pouvions pas contourner, le juge Diner avait toujours une solution innovante. Ce fut un réel plaisir de travailler avec le juge Diner sur ce projet et nous avons la chance de l'avoir avec nous ce matin pour nous dire quelques mots. Sans plus tarder, je vous donne la parole, Monsieur le juge Diner. Bonjour, merci bien Manuel et Shakiba, c'était des présentations très généreuses et je les apprécie beaucoup. Merci. Alors bonjour et bienvenue à notre tout premier tribunal école en matière d'immigration. Hello Mooters, welcome to our first ever immigration moot. Vous avez le privilège passionnant de faire partie de notre année inaugurale. Et quelle année nous avons connue? Elle a été marquante sur plusieurs fronts. Pourquoi êtes-vous si chanceux de faire partie du tribunal école de cette année? J'aborderai 3 sujets. La transformation, l'immigration et l'inclusion. I'll touch on 3 subjects: transformation, immigration, and inclusion. First, you're all witness to incredible transformation in our justice system. I was appointed to the federal court in 2014, and it was a very different time. During my tenure chairing our immigration committee, and despite our best efforts, we made little progress in going digital. We tried pilot programs. We offered incentives to speed up online cases. We ran surveys. We asked counsel. We cajoled. We pleaded, but nothing worked. Then, on March 13th last year, COVID hit. I remember that day like it was yesterday, and not only because it was my birthday. Cependant, comme on dit, il y a un côté positif à chaque médaille. La modernisation a été notre point positif. Vous pouvez maintenant participer au tout premier tribunal école nationale et bilingue entièrement virtuel. Les effets positifs de ce nouveau chapitre transformateur de notre profession, y compris l'accès à la justice dans des domaines comme l'immigration, sont énormes. You also find yourselves part of an auspicious year in our court's history. Some of you know the federal court was established in 1971. We could not be happier for this moot to be one of the events that make this a truly golden anniversary year for our court. Certainly, it is not only the federal court and our leaders, such as Chief Justice Crampton and Justice Mosley of our Technology Committee, who have been strong advocates for transformation. Our 2020 to 2025 strategic plan, published last summer, said of the shift away from being a paper-based organization that there will be no going back. So too have our stakeholders echoed the sentiment and are finally embracing a renewed justice system that you are preparing to enter. Just over this past month, the CBA issued its report entitled No Turning Back, supporting our digital shift. The task force responsible for this report included leaders in the legal profession, from presidents of the Federation of Law Societies and the law school deans to the chief justices of the Supreme and federal courts.
The CBA report, echoing our strategic plan, tells us that there is no turning back from changes propelled by the pandemic, from zooming into hearings to filing documents online to reducing participant costs. En tant que futur leader, je vous invite tous à lire ces rapports et à réfléchir au rôle que vous voulez jouer dans la transformation de notre système juridique. La pandémie a créé de nombreux défis pour ceux qui entrent dans la profession, mais aussi de nombreuses possibilités au cours de cette transformation massive, avec un terrain fertile pour les nouvelles idées et façons d'aborder la pratique, de rassembler la preuve et de présenter des causes. Le changement s'applique également à tous les autres domaines dans lesquels vous pourriez vous trouver, qu'il s'agisse de la politique, du contentieux d'une entreprise, de la défense des intérêts des organisations non gouvernementales ou du travail pro bono. So enough about transformation. On to my second topic, immigration. Since their earliest arrival and contact with indigenous peoples, immigrants have had a transformative effect on this country and its population. Over the centuries, immigrants have helped to establish and build the world around us. We have been an engine of change and transformation, although we still have much work to do on this path at the intersection of transformation and reconciliation. I say we as an immigrant myself, and know that many of you are too. We've all contributed and have much more to contribute, whether our backgrounds or those of our forebears are refugees, federally selected permanent residents, provincial nominees, family class, H&C recipients, foreign students, or temporary workers. Immigration holds great opportunity as a field for new lawyers, with refugees growing in record numbers and immigration targets higher than ever before. Immigration helps to strengthen our provinces and regions, from urban centers to the far-flung wilderness. Many of us have been struck on social media by the Yukon's Gurdeep Pandar, an immigrant from the Punjab, joyfully dancing the banga, kicking up snow and spreading his positivity around Canada and the world, and attracting attention to that expansive area of our country. Danny Laferrière, qui a immigré d'Haïti, est le premier et le seul membre canadien de l'Académie française. Le Québec et les régions francophones minoritaires du Canada considèrent l'immigration comme un élément essentiel pour relever les défis démographiques, notamment la promotion de la langue française. Both Messrs. Prader et Laferrière segue into our third and last subject, which is inclusion. We aim to make this moot, like our immigrants, welcoming for all. We welcome all law schools and all years. We welcome Ryerson's year ones. We charge no fee to participate. We do not disrupt exam studies with travel requirements. Et nous sommes entièrement bilingues. La Cour fédérale cultive activement le bilinguisme et le bijuridisme unique de notre pays. Nous entendons des affaires dans l'une ou l'autre langue officielle. Notre Cour a publié des résumés des motifs dans les langues autochtones. Nous vous remercions donc, vous, nos participants, d'être inclusifs, de fournir des plaidoiries et des résumés de mémoire dans les deux langues. Chacun d'entre vous s'exprima dans la langue officielle de son choix. Having covered transformation, immigration, and inclusion, I've been asked to say just a few words about how today came about. I ran into Zoe Sebastien, who many of you know by now, at the Wilson Moot Awards last February. After accepting her winning prize, I asked Zoe what she thought about the idea of an immigration moot. She loved the idea. So we formed a small feasibility group, including Matt Chan, then a federal law clerk,
and now a Department of Justice lawyer. From there, we formed our lead team, led by the sure hand of Senior IRB Counsel, Manuel Mendelzon, who all of you just met. I wish to name everyone on that lead team afin que nous puissions tous reconnaître leurs efforts. Tony Nevanilin du Bureau du droit des réfugiés, Lina Anani et Privin de Sapru, tous deux des praticiennes privées. Judy Michaeli et Matt Siddall du ministère de la Justice. John Hutchings, lui aussi membre de l'équipe judiciaire de la CISR, comme Manuel. Shakiba Azimi, KCB et Elisabeth Paradis, auxiliaire juridique à la Cour fédérale, et Andrea Climo et Sam Lee de la service administratif des tribunaux judiciaires. I, for one, could never have imagined that the lead team would have so outperformed from its inception just a few short months ago. None of us had any clue whether today would materialize and if law schools would step up. Well, it did, and you have. The lead team has grown this tiny moot from its seed over a very trying year. And next year, all indications are that the seed will continue to blossom, with most schools across Canada having expressed interest. Je ne citerai pas tous ceux qui ont participé au sous-comité de la réduction des règles à la création du problème en passant par le marquage des plaidoiries, l'encadrement et le jugement, etc. Mais je peux vous assurer que le travail en coulisses a nécessité un grand dévouement pour mettre sur pied ce tribunal école. Every one of you have gone so above and beyond the call, and thank you, as well as to our financial sponsors, Carl, the DOJ, McCarthy's, Baker McKenzie, Fragaman, and the Desloge Law Firm, to BJ Caruso for her generous prize donations, et au traducteur bénévole du Collège Massey et de la Faculté de droit de l'Université de Toronto. We're excited that the closing ceremony will also include remarks from our Chief Justice and a keynote by Professor James Hathaway. Comme vous pouvez le constater, ce tribunal école a véritablement porté sur trois thèmes que nous avons abordés aujourd'hui. Il a été transformateur, il a été inclusif, et tout l'exercice porté sur l'immigration. Now it's your turn. We look forward to hearing from each and every one of you mooters. Go get them. No matter how you perform today and tomorrow, you're all winners. Grâce à votre participation, vous êtes mieux préparés à prendre part de notre profession en cette période passionnante de changement et de possibilités. You hold the keys to the transformation and inclusion of our profession, and you can make a difference to Canadian immigration law. Le monde est entre vos mains. Congratulations, and make the most of every moment. Thank you. There's our first, there is our first technical challenge, the muting. Thank you so much, Justice Diner. Merci beaucoup. I know that you are all keen and eager to get started on the mooting, so we'll just have a few words right now about how the next 2 days are going to play out. As you know, there's going to be 2 rounds of mooting beginning after this ceremony, the first round beginning at 12 Eastern Standard Time, and the second at 3 p.m. Eastern Standard Time. Each mooter will have already received the links to their individual hearing rooms. After the 2 rounds of mooting are completed today, we will tally the scores, and tonight you will be notified by email as to which teams are going to proceed to the semifinals tomorrow. Following the semifinals tomorrow, the top 2 teams will be chosen for the final, and that will also be announced by email to everyone. All of the mooters, coaches, spectators are all invited to observe the final round tomorrow, which begins at 3, and the link for that is in the program. There will be an award ceremony and virtual cocktail party starting tomorrow at approximately 6 p.m.
If you plan to participate in the cocktail party, please make sure that you've purchased all your ingredients in advance. And as we mentioned, please hang on to your receipts because we will be able to reimburse you thanks to the generous contribution of our sponsors. The schedule and all of this information can be found in your official package and program or on our website. And if you need any more information, of course, the program lists all of the contacts, emergency contacts by phone or I believe by email. So thank you very much and good luck to everyone, and we will see you very soon. Now in French, just for everyone. Alors, quelques mots sur le programme de prochains jours. Il y a 2 rondes de plaidoirie qui commenceront après cette cérémonie. Chaque concourant a déjà reçu les liens Zoom pour accéder à leur salle d'audience. Une fois que les 2 rondes de plaidoirie seront terminées, nous comptabiliserons les résultats et annoncerons par courriel dès ce soir les équipes qui passeront en demi-finale vendredi. Après les demi-finales, les 2 meilleures équipes seront choisies pour la finale et annoncées par courriel. Tous les concourants, leurs mentors et les observateurs sont invités à observer la finale qui commence à 15h le vendredi et le lien Zoom vers la finale se trouve dans votre programme. Il y aura une cérémonie de remise des prix et un cocktail virtuel à partir de demain à 18h. Et si vous prévoyez participer au cocktail, assurez-vous de faire vos achats d'ingrédients avant demain soir. L'horaire et toute l'information que nous vous avons communiquée se trouvent dans notre programme officiel ou sur notre site web. Reportez-vous à vos dossiers d'information pour les contacts d'urgence et d'autres informations. Et finalement, bonne chance à tous et nous espérons que vous profiterez bien du concours.